Malawi Brief. Tikulandireni mawauno pamene lawyer akamangira wabweranso ndi uthenga wina, uthenga umene akuwagawiranso Amalawi. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti ulendo uno watibweresera zotani. Of Malawi Law Society, all of them, Fanandi to Sabo, Bar, group like the Bar, which is a very good group because you Tima Pangana share my case, we share information, we share articles, so you keep yourself up to date. Come on, my conversations that we're discussing the law, especially the Bar, you know, that group, the Bar. Come for the nas and from nine class in the many season Sangalase, a few people, and then the Bengali move. That was a distinct group. So I protested and whatever, but I wouldn't speak to it Kwambidi because it's a distinct group. See, but this group I'm talking about, it's a group which is guided and led by Malawi Law Society executive. So the standards you expect of them is higher. So Ndikukanidwa and Abale Anga. Abale Anga mini ndima tandiza kwa kuonza because the fight that I'm fighting is for the lawyers. But the clean lawyers continue to watch instead of coming out. Their silence is what promotes this, it's what delaying the success of this fight. My biography. Bagiri Muluzi so TV abange share biography yake. Nde Musa Nkanoka kuti amene mungamkhulupirire ndi ndani pakati pa Alexius Kamangira ndi Bagiri Muluzi. Basi tingodero. So za Bagiri Muluzi taziseni uko. Ineyo ndikamaliza live iyi ndingo saka kuti bio yanga ili kutiko. So I will share my bio. You should see my bio. And then what I will challenge Bagiri Muluzi is just to say kuti yoyo wa Bagiri Muluzi ndikukuziwa ndimpanga support zithu zake. Ndampanga investigate ndikuziwa pamene akukhala, ndikuziwa kuti ampasa ndalama, apereka ndalama zambiri nda Karimu kuti iye ujapangira live imene apangani. Karimu ndi amene wapereka ndalama zambiri. So wangophati example anthu ena ajaji na Bushiri ajandandandandani. Fa pakali panopa Bushiri sangalipire ndalama. Bushiri panopa sizikuyenda zinthu zikuvuta kwambiri. Andipo mpano mumva. Ndifaka inapita sambo ajamba umatuluka chonchicha. They know what's happening. Goshen City itakubedwa. Mene inapangira zao Econ, you know, Econ was trying to come up with his own seat. Econ City itanchani ndimene abanga Bushiri. Mene ndikope kati ya Econ City. So amene uja is in town. Bushiri akupita sonai. He's going down. That's kumano Karimu ndamene wabanga fandi that video you are seeing, he's saying Alexius amauma kaya muona nditumiza zisuzi ine mmandiziwa kali mmandona muona kuti pakati pa ineyo ndi Bagiri Muluzi amauma ndi ndani akutame okay Bagiri Muluzi uje relevance yake nata ayo relevance yake nayo udazine na chakwera so chakwera nalo opheka kumunena for chakwera uja was a dunderhead chakwera empty so chitika zake zimene amachita kune kuti munthu isakuzwa china kupanga. So you know it was easy for iye uja kupangalize it kuma you know anthu kumamukonda andi anthu akhala ovutika akukumana ndi mavuto osiyana amapanga they find their ways of releasing their pain. So Bagiri Muluzi provided that platform nthawi ya Jaguar pamene ipe matangu wina his relevance ended ga ndipaka malimbana ndi anthu mukatenga ndalama kwenye that's his focus there's no one who can go kwa DBB mani na unena kuti kapena kwa MCB kapena kwa ulini ndi Alexius Kamangira kapena amene ndi I'm behind the page Alexius Kamangira ndituma because amene amuzoriya iwo Alexius Kamangira sanga kutumira Alexius Kamangira tumuziwa. Yeah, so relevance yage nata. So when people like that, panoba they are desperate. They are riding. They know kuti panoba Amalawi nonse mukundikonda. Ndikati Amalawi nonse, I mean the majority. Obviously singakali nonse. I mean majaji aje alinde anawo mandiheta majaji amene manena. Majaji maloya onse amene manena andi azikazi awo ajaso
and there's Abale and these my brothers out. So my lawyer and my judge, I mean, they save a certain community. Yeah, the cartel. When you talk about the corrupt people, and then Gizana don't. And I mean also and then wow, these people are my employees. I na Karimu, right? And my employees too. I'm an impanchido and I mean I'm in Chido Banoba and demand have over with Janjan. There was a time in 2024 when I called out Karim with Castel. Akamanga deal yogula zintujoga kujan kunja. Muntamina mabangalani kajgalaja nagula my products obangira more nizina zote my beverages kugwisa nshido my bank kukadenga majani forex for Karimu and down to my bank. So abana Castel and I use a. So when I raised that, so Castel is connected in the UK. It's not, it's connected with the parent company, and the parent company in Europe was angry because they followed and the news was out there. So they were about to close Castel. There were all sorts of things. Okay, so suma una impact yanga kwambili so ifanda atulu Malawi ndino atule. Oh, my honor, but all you're doing is praising, like empty praises. It's time to rise up. Like what are you doing on your part as a Malawian on these issues? Because these are issues that if you did not know, you at least suspected. So now you have all in your face. It's time to wake up, it's time to rise and do something. So anyway, ni makamba za irrelevant. Ya bagiri muzi, kina kono ni mazabwe ya uzakamba za Karimu, monsoa Karimu ndamene wa mpasa ndalama, bagiri muzi. So you should just know, good, palibe management do say, anyway. Panova Maga. Thank you, Malawians, the whistleblowers, all of you that are bringing information. Like Panova in the army, you need to do Madabogudi. Okay, no, thank you so much. You love the country so much. So, mina ningo kamba za money laundering. That can use a way the money laundering. That can do kamba za, I think money laundering. Okay, coding honey money laundering in my in the bunch. Yeah, it's in France. Yeah, I meant Europe. I'm sorry to mention UK. UK is very popular. It's in France. Yeah, the parent company is in France. That's true. Let me just correct. The current company, Castel, is in France, and the French team was they were in trouble. The Malawi team was in trouble because they had found information with this main man as his owner. So it's just you stupid Malawians. I mean, hey, ango yangu, but the evidence. International companies they listen to me. This page, okay, this page is bigger than Times TV. At this juncture, there will be a time maybe I might not be relevant, but at this time, this page is bigger than Times. I mean, Times. This page is bigger than most of these radio stations because I'm talking about the real things. I'm telling you the real things, man. They can't tell you. I'm telling you, the most important thing in Malawi is to end corruption. How you end corruption is to fix the legal system. Because the country operates by Malamulo. Because of law. Chicho Sejimaenda di Malamulo. And when you deal with the corruption, lead by lawyers and judges, you basically are fixing the corruption you imagine in parliament. By doing that, you are fixing corruption in Gangada, Dimbeda, Ndanzage na jina Mwanamvega, ndani na Collins Maglasi, ndani na Jisari, Akubanga with executive. By doing that, also you are protecting Jane Ansa. Because if you may not how many Jane Ansa, it's because she doesn't have data. The DPP gurus, they are trying to get rid of Jane Ansa because of one reason. Because she's clean. So, what do? You want to get rid of Kabena Mbanga created my stories just as weak abuno. Major issue. Kubida ku UK with your family member. Your direct family member, your own husband, who has been there for you for the rest of
for the longest part of your life akudwala kupita naye kuchipatala, that's not an issue. Tapeza an issue any mene mukunena kuti mukumpanga sideline Jane Ansa. Palibe Dr. Jane Ansa, by the way, Professor Arthur Peter Mutharika does not have the powers to remove or to demand that Jane Ansa should resign. He doesn't have those powers. So the constitution protects Jane Ansa. And the palibe ndimaona anthu aliwaledi and all that. No, the only thing is good, as long as she's alive, as long as she's alive, these people are powerless. But I don't think they can also kill Jane Ansa. We are just dealing, we see Napange Hill as a nation with the death of Chidima, Saulos Chidima. And the people that were crying and they continue to cry over Chidima, they are not saying anything over the threat that Dr. Jane Ansa is facing. You see how hypocritical people are. And who am I going to interest yao? Chidima ujabali antwena kagurukena kama lawyer, kama politicians, kantuamba. Kamene kama mulira. Not if what mamukonda mutuja. Kama makonda what he was bringing to them and the potential that he was bringing to them. And pajamea na kaipulira ifaja Chidima. Panali kaguruka mina maipulende ama ika ndituzi ma office mwao. The focus is anakaipula branji. You know, Chidima ujana kabisa kuti basi wapilira kwa vice president mpaka na kumapita mkuza klaso ifa Chidima anakakhala president. If Chidima competed in 2025, he was going to win. Despite kuti panai nkhani za katangali ndi sata, I mean, mina adibibu mina mawina. And nkhani za mbili za corruption. Why did they make it? So Chidima was amadipa mumadipa ibi. Nadipa ibi manager. Chidima was going to win. And Chidima anabazi vindalama za mbili campaign sina kamuvure. Fa anabandira za mbili Chidima. He stole a lot of money. Anabama billion opangira campaign. So zindalama na inasina nkhana na ata bamukwanira Chidima. Ata bamupitira muyezo osati mukwanira. Mupitira muyezo. Palibe po muyezo wenu okubera. Kumano kungoyankhula mu criminal world. Khani ili pano ndionena kuti ineyo ndina mafani. But as in I'm a fan, I love Malawi more than I love Precious Namadingo. So iweyo ngatuma konda Precious Namadingo more than Malawi, hate me. Ndipo tukwana wene po mene ungatukwanire. Ndipo tira show mene ungatire show. Ndipo ndichuluke. Chifukwa umakonda Namadingo kuposa ndani, kuposa Malawi, kuposa anthu osauka, kuposa dziko, kuposa tsogolo la dziko. Precious Namadingo ndi criminal. But he is a criminal that we can save. The purpose of this life is to save Precious Namadingo. Precious Namadingo uja akalimu ni aboma. Kuulula zonse zimene ali na kalimu zijama panga. Andi kalimu uja timmaliza. Ndipo not only kalimu ndi azinzake osa ipange kateo. So ife ngati na mafans chimene ndikupangira live ndikumpempha Precious Namadingo atagwira ni ntchito ndi boma mwaule awa amene mmabanawo inde mmabanawo ndipo mwadya nawo ndalamazo koma malamulo amakutetezani mukakhala kuti mwapereka umboni wokwanira bwinobwino fa umboni wa ine yoti nawo akulu tikamati money laundering ndi chani kupanga crime kapena ndi kupanga za upandu milandu yosiyanasiyana. I'm getting a certain call. Very urgent. Sipa money laundering. Kuti money laundering ndi chani? Ndifuna tikambe mu ndifuna so ayankha zimene ndalembaso. Okay. Upandu edi criminality mene maendera ndionena kunena kuti anthu akapanga upandu uja akapanga crime amayenera kuti apange benefit crime yawo ija ndiye zikakhala kunena kuti zikukhuza ndalama zinthuzi andi ndalama zake ndi zankhaninkhani ngati mene inalili za Malis Hotel 129 billion ndalama zimene zijazo wakaziba amayenera kuti
sifati nzokuba amafunika kuti azilowese mu official systems, you know, zikakhala ndalama zambiri zimayenera kuti ndalama zija zilowe mu system. Ndiye tikamati money laundering kuchapa ndalama kumakhala kuti kuzichosa ndalama zija kumbava kuja kuti mwaziba mwangokhala ndi ndalama zoti simungazifotokoze ndi mmazibweresa mu system kuti zikhale ngati zapanga bwino. Nthawi zambiri kumalawi kuja anthu amagula nyumba mwina akaba 1 billion agula mwina nyumba ya 500 million or 600 million, agula galimoto mwina ya 250 million ya kenako ka 100 million agulisa ntchito mavuto osiyana-siyana pa khomo, ka 100 million kena apita kunyanja ku Dubai, kunyanja kwake sikunena kumangochi apita ku holiday ku Dubai, apita ku holiday ku France, apita ku holiday ku Maiko, ku Mauritius, you know. Amakhala kuti magayizi aja apanga chani azisuka ndalama zazika mu system, or else apanga show ngati ndioyimba amuza kuti ase chanchani ndalama zilipo kale weta kulipira kale pesa soyimba kuti alipira chanchani chicho sapanga organize show ija. Akapanga show apanga raise 500, let's say 10 million, and mwina system ma digital transactions ikuonesa bwinobwino kuti anthu apanga ndalama zokwanira 8 million. Iwo aja abwera ndikunena kuti tapanga 90 million, show iyi inaenda kwambiri tapanga 90 million. Palibe chine chonse munganene foti iwo akunena kuti apanga ifo pakhomo paja anthu amatani amalipira pakhomo ambiri anabwera kuzalipira pakhomo. We are overwhelmed, and you know kale Malawi ka behavior amafuna aoneka izinthu zikubeba. Even if show jaita yamba ndi pamene amaganiza kuti tikupita ku show. Those are the points that they say, and then the 90 million then amayamba no cost 19 million kuti tipange show tinabwesa chistandi chichi cost ya standi 25 million akutosa pa 19 million koma ndama zija akuzilowesa tana kuti tipange publicity tinayuza company yani tinayuza agomesi ningoyuza agomesi ore tinayuza chanchan tinayuza Times TV, tinayuza MBC, tinayuza Mikozi. Tindalama tineja kuti nyosa. Oyimba, tinabwesa oyimba wakunja. Tinamulipira vindalama 20 million. Ndalama ija kuwaona kuti oyimba paja yomwe iyi taxable. Mema ndalama zija kuzithawisa. Azilowesa mu system kena wazithawisa. Akuzanena nonena kuti even anthu amalipira adi. And they do the transaction service. So muje amatadi wabasa ndalama zija tukabasa amweni tukulowesa ku account kwa 5 million kuti mwapereka service yako kuti koma pele bobo yana ndi 1 million. Mudi basa for 4 million back. So there is a worthy cost. Service ja apka uyo akupasa 25 million akuzozoti yake pele bobo ndi 3 million or 5 million 20 million magaza apita sakata akaitenga. Aidusa ndalama ija aipanga green ayo yabweraso. Ndalama zomwe zimapezeka kuti taxable pele pajabo taxable amount imazapezeka randi 15 million ndekuti angotenga. So taxable if it's around 2 million kusongo kuja apereka imwe chicho sichabwera. So that's money laundering. Pali njira zambiri mbiri zina za ku church zichakapereka ngata kupereka ku church jande kugusisa ndalama zambiri. You know, zina ma building, you know, zina ndizakamba ndikamaza kamba za Mr. Mpinganjira, Tomu Mpinganjira. Fa Mpinganjira ni mpangira live yake. Imeneyo ndizapempha kuti Amalawi mukakhala ndi tsiku lomwe muli ndi 2 hours. Ndifuna nzakutengeni munifuna kuli ma players awiri. Osewo ni ma striker anjala kwambiri. Tomu ndi Trifonia, osewo ni ma striker. Alesa matinya amene mujamu relationship manager. Sukuti ndi mmozi oseaja ni ma top goal scorer. Pensions na badingo. Now, money laundering head zimene imachitika njoni audium. Chifukwa ndi anthu aja akuba ndalama zimozi paka mbiri. Akukwanisa so ndalama zija kuzibweresa mu official system ndikuzigawana so they end up benefiting from their crime bwino komanso run away from responsibility osagwidwa osamangidwa zinthu mabidira
So that fuels zimapereka chilimbikiso ndipo zimalimbikisa moyo wa umbanda. That's why crime ikupitirira ku Malawi. Crime is very precarious business. Zimene zikutukula anthu akukhala ndi ndalama deal mioyo yawo basi magalimoto aja kumaonesa mukuona ngati all the sudden basi mpinga njira anangamba kugula magalimoto ndalama wapeza lero magalimoto amene ndi money laundering. That's how they launder money. Basi lero wagula chigalimoto ichi that money doesn't belong to them actually. They're laundering money for some individuals. Komano bazapezeka tsiku lelo tukamba za patients na malingo ine ngati na mafani. Koma ndimangofuna kupereka introduction. Ndeba introduction ipo tambasula pozukuta kuti money laundering ndi chani, kutsuka ndalama ndi chani, kuchapa ndalama ndi chani. Timayenera kukamba apo kupereka ma example za china FDH. Komanso mukumbukira kuti patients na malingo anali ambassador, brand ambassador wa FDH Bank. Kumene kuja kukachitika so money laundering yoopsa kwambiri pamene paja, brand, pana nampasa Benz patience must be very important person. Kungonenera malonda a bank yonena kuti anthu amapita apo basi, bank sonena kuti bank ina ya 50 billion yangopereka 1 billion, bank yonena kuti even anthu asapange advertise anthu akalowa mu banki mo ndithu paka na munthu ambassador Benz plus Benz yo ndikuti ma benefits ambirimbiri amene amalandira. Koma to akamapanga so advertisement yo amapanga so invest so in the advertisement. Akulu money laundering it's very lucrative, especially where there is no accountability, especially where people get away, especially where they have created systems that are working. So ndikamakamba za kugona kwa Financial Intelligence Authority ya Malawi, that's where all this comes from. Chifukwa ngati ineyo ndi information yokwanira yonena kuti a patience is implicated in money laundering. Mwa patience simbava ikulu imene kuifuna tingofuna kuti patience atithandize ampereke ndani uyo Karimu. Koma patience itusanga ampereke Karimu anyhow. Ifa ina Karimu ajampanga promise patience zambiri including the presidency. So wayamba kunena 2030 chanjani. Ali serious ilusa kujoga zimezi. He's very serious. Koma no patience na madingo angapeze kuti undama zopangira campaign. Patience na amatani amaimba kuimba ko akakaimba yeuja ndi 10 million and above. Let's assume how many shows does patience do? My patience do amabanga amamibida 10 million angati ndani pa Christmas amabida kaimba amanena kuti akaimba 3 million then you find money laundering ndi mene yo madolo kuma mutu kumene kubwanji tichire kuti titatenga hama anthu mabukudira boom money laundering ndi mene yoyo kaya the price tag chanjan. That's money laundering. That's a the business manager. Person na madingo uja the business. When you look at patients na madingo the business, and the business mina anthu akugwisa ntchito kuolosa ndalama, kusuka ndalama kuti ndalama zili kuno zidede zikafika mbali yawo zili clean. Basi nikuzaonera kuti patients na madingo wamanga chani skulu ndikumva interview patients akuyankhula pamene pavandu pangaspendi 100 million zimene zini ndalama zanga anthu ena anabwera ndithu othandizirapo nkuonjezerapo ine patients na madingo iwe ungakhale ndi 100 million basi yongopereka 100 million. You must be a billionaire that, by the way, you must be a billionaire that is making billions annually. For you to spend 100 million for one charity. Ineyo Financial Intelligence Authority imanipesa ntima. Chifukwa choti ini maganiza kuti amagayiza wawa ndithu anapanga ukadaulo wa izizi.
Because macriminal Malawi, innovations na madingo ajina karimwa. They are not even clever about it. They are not even creative about it. Like they are lazy. They are very lazy. Ine yondo kupempa kuti mwina muyambe kukhala creative. Eti samaziwe. Sukuti andu samabandi ndawo. Kumano muzipanga zoti samaziwe. Kuma zomati tiziziwazi. Izizi kwena kuta. Chifukwa ngati tikuziwa tipanga za inyo. Ngati system siku panga po kanthu. We are taking the initiative if you ngati ma citizens. And we are allowed. We are justified. No one sasa kuna mizen. Asa kuna mizen I don't take the law into your hands. Yes, I agree. Never take the law into your hands. But if the law is silent for 50 years, if the law for 20 years is not acting, for 10 years the law is not acting, there's no law. Okay, what is the law? Carlson says, if the law, there are no repercussions upon the breach of particular rules that a system has made, that a society has made, then the law ceases to exist. It loses its sort. My financial crimes angata kuchitika. Ndipo Financial Crimes Act public finance chanchani malamulo onse amene amanena kuti ateteze chuma cha boma, chuma cha dziko, chuma chosiyana sizi kuchitika. Ndikuti palibepo malamulo pamenepo kaya. Ndipo palibepo so taking the law into your own hands because there is no law. Tingopanga momwe mmene zili mwake yonse. Anthu amene amatibera ndalama kaya mothandizidwa ndi achina patience na madingo kaya achina patience na madingo ndi amene ali ainyache chifukwa achina patience na madingo they rose to the point. Do you know kuti patience na madingo paid people in DPP kuti akhale vice president wa Peter? Patience wanted APM kuti amusankhe akhale ndani, akhale running mate. Koma maziwa Abale wa Peter ndi chenya asa kuti ndo apatali kwambiri. The other person that paid the DPP guys kuti sona ndama suda anakapereka kwa APM ndipange clarify mepo. Ndipange not clarify koma ndipange ndisindike chifukwa anthu makateo amangoitenga nkhani yanga ndikuti akunena kuti Jenny Patience anakampasa APM ndalama anakapereka kwa anthu a DPP kuti apange amenyerere kuti akhale vice president wa APM amsankhe ngati running mate. The same way Bushiri was giving money to people at DPP. Kumano munthu wina amene ali opsha amene ndiwena kuti ndi mali ndi tambasule bwinobwino ndi Apostle Clifford Kawinga. Apostle Clifford Kawinga is very dangerous because ndabanga discover kuti I've been looking all along nambo kamba za Alfred Gangata for a while. And I was like, where is Gangata's money? Gangata sizimaziwike kuti amapanga chani kuti ndalama zake zimachokera kuti. Only tuleni kuti actually Apostle Clifford Kawinga ndamene amapanga ndan za gwirisano akawinga kwa ineyo because I know kuti kuliongo kuja Malawi kuja kuli anthu amene akuziwa zonsezi kale. And that's what the Malawi is about. Anthu amaziwa crime imene kuyendera they just mean quite they move on. Akuti mwapanga zako. Ine ngati na mafani na madingo anandiphunzitsa kulimba mtima. Ndipo pamene na madingo anandiphunzitsa kulimba mtima, ine naona kuti kodi Gangata fana zayankhula na madingo pa interview kuti na madingo mmamvesera kaya anthu. It's funny kuti when SKC was alive ankatuza zochita osaopa osatopa osafoka chanchani yozi mbendera imene izafira mbendera imene. And that's what I took what SKC said and I followed his word, not his actions. I followed his words. I took what SKC said. We should never be afraid. We should never be tired. We should never stop. We should never be discouraged. Osafoka. Never be discouraged to stand for justice. That's what SKC said. And I'm living the ways of SKC. But guess who hates me? And who I'm Mukonda SKC. SKC is an idea. So
SKC is an idea. Then, I mean, who said those words in a rap way, in a gangster way? SKC is an idea. Magendro man. The light, you should be the light. You don't need the candle. The idea of the candles is just to do it once. But you need to be the candle. Are you the candles now? In fighting against corruption. SKC is an idea. Pano, namadingo. Anapanga interview. Ndipo anani na unina kuti. Malawi kuja. Dina una kumalawi kuno kuti muntu khale billionaire. Umayenera kuti ubenditu. Kapena makolo ako akusile chuma uzapanga inherit. Kapena ukwatibwe mbanja la chuma. Ubeze kuti wakwatibwa mbanja la chuma kaya ndiye ubeze kuti zakupa. That's what Patience Namadingo said. But Patience Namadingo lives a life of a billionaire. Because of his expenditure, because of the lifestyle he lives the life of a billionaire. But no one cares kuti muntu indama zake zikuende banja. Akuchoka indama zikuchokera kutiko. Sangane kuti music yake. So Nama fans, you need to listen to him and do what he says and not do what he's doing. You know? Because muntu akoza kumanina zabwino. You shouldn't dismiss what he's saying right just because he's doing something bad. No. You take these words and do what he says, but not do what he is doing. This man ambeso analangiza kuti muzipanga zimene akuzana usati zimene amachita yo. Akamanina za afarisi. Fa ambeso amazode teaching ya afarisi theology wise afarisi aja amaziwa theology nditu. Amaziwa staff dada naina ndiba majesa da. So ajina Patience aja chifwaja utakhale a market, utakhale a brand yo zembesa yo tsukira ndrama bwino kuti akhale laundry yabwino. For Patience uja ndi laundry pamene bali ali pacha. He's a laundry. Yeah? Ndrama zimalowa mwa Patience muja. Zikamatuluka mene mujamu zaera ndrama zija. Ndrama za magazi zaji na karibu. Ndrama zimene akazitusa choncho kwa jaima mpamvu. Akazitusa choncho katundu amakwera. This is how serious this issue is. Anthu nino mukuvutika kagulidwe ka sopo, mukuvutika mtengo wa sopo kuti mugule, mukuvutika zinthu zambiri kukwera mosadziwika amwenye aja kukweza kwera. Ndama kweza so amakhaso ndalama zonso akudya ndiwo amwenyeso koma ndi amathamangira kukweza katundu. Abwana ini zinthu zikudula kuti kugula muno paliponse yayi zakwera zinthu zakwera. Atakwezesa ndiwo. So, Nama fans, rise to the occasion. Malawi first. Tikamati kuti tukena tibange focus Malawi. Tikamati na kuti what do we mean when you say Malawi first? What do we mean when you say patriotism? Pamene Namadingo anachoka ku Malawi. Nthawi inake anazanena kuti Malawi ndakutulukani ndina anthu oyipa asanje. That was all drama. That was play. He was playing you. Pamene wajapo anaya kudusisa ndalama zaji na karimu. Akudusisa ndalama za FGH kumayambiliro nthawi atabeba. Kumene kujana kafira kugula nyumba ya upstairs anthu mati kana kugula chigalimoto. Mukumbukira kuti the time when Patience Anga pana banga order. Was that Land Rover? Come on, a British car. A big car. Very expensive. Imagine that one is, that was all money laundering. They were cleaning money. Kuzambia kuja, basi antu mapusiria, itu, chizumendera mfana chanchani, you know. Kuzambia kuja kwa jake ndi ampamba. Amala isimaje da you see, you're easy to convince, you know. So easy to convince. In fact, must banga convince no kamuntu sana yankule ndi mutema kuti ntwa they already convince among lawyer mwe. And our patients are very clever. Right? They've got a big guy. I mean a big ear. Sorry, they have a big ear in the streets. Ma street muja. Magudu ao ali ma street ali na patients aja. Ama mvetera zimene zikuchitika. So
They speak what you people want to hear. You know? And then you have already convinced yourself. The patients amazango you are jambudo meji. But I said, uzibonya mazi mu swimming pool. Chubi. Hey, mane kusambia kuindalama. Hey, wazibonya mazi mu swimming pool patients. Akuzizizilisa. Engine inadenta. Ndi zimenezo kuchokera kwa lawyer Kamangira. Koma ngati mungafune kumatsatirabe channel kudzera mavideo amenewa komanso ena, pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment.